Okay. I think I think we should be good. I'm just gonna keep this here in case I don't see the chat appear. But yeah. So let's do this. So I'm gonna load. So obviously I don't think I'm gonna do this in one sitting because Village of Shadows is really, really hard, even New Game Plus. But yeah, this is my because I have to do the knife playthrough over again. So this is my knife playthrough. So I just started that. But I want to get the Village of Shadows started because it's gonna take a while. Um, I'm pretty sure that this was the one I saved for my knife only playthrough. So I'm pretty sure 16, yeah, 430, and that is, yeah. Okay, this is the one. So, Village of Shadows. Let's do this. We're gonna play in third person. And again, we're doing this in Russian, but there's gonna be English subtitles, obviously. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказала и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна, What's дитя. up? Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Yeah, this is my first time streaming in quite a while. Уснула. Что за жуткая сказка? I Ей же miss 6 streaming. месяцев. В I книжном miss you сказали, too. это местная сказка. Такой фольклор. Ну и I miss взрослые PA. не против. I miss my Потому что не life. понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого. Да, я это прекрасно помню. So I have this in Russian because Паранойя. Russian Да не... actually sounds Да, really ладно. cool with Прости. this. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. I haven't Твоя played мама this game боится with the прошлого.
Ее можно with понять. headphones on, it actually sounds really cool with the audio and everything. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. I should play games with the my headset on more often. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. It's just like I don't know. There's a lot of background music and just like the audio Почти is пришли. super cool that I've never noticed before. Вот так, солнышко. Не волнуйся. Я буду внизу. Папа защитит тебя от чудищ из сказки. It's such a shame because the main character in this is Ethan. If only they decided on Ian, but you know, nobody can have a main character named Ian in a story. That would just be really boring. February 6th, 2021. Mia and I had another fight. I accidentally mentioned what happened 3 years ago and she blew up at me. We finally settled down in our new life in Europe and can bring home Rose up properly. But I still feel like a part of me is trapped in that hellhole back in Louisiana. I know Mia doesn't like to talk about it, but we can really just forget everything. Can we really just forget everything and pretend like it didn't happen? Shouldn't we face what happened there so we can live out our lives with Rose without it hanging over our heads? We owe her that much at least. I know Mia knows this too. She wouldn't have exploded like that at the hospital if she didn't care. I think this is the study. Rose's favorite toy. Is that another file? Gun survivalist, a heavy Ты firearms не manual. параноик, если тебя хотят убить. Have I seen this before? It's Mia. Oh, it's Mia giving birth. Giving birth to the mold Вот бы baby. так продолжалось вечно. No more pictures of the mold baby? Okay. This is the bathroom. Unfortunately, we cannot take the meds. Ethan is yeah. I mean, it's gonna be a long playthrough, you know. Зачем я притащил сюда эту штуку? Надо... Надо бы тут убраться, пока Роза не начала ходить. Is this another file? Curtain closes on the Dolby gas incident. The committee completed their investigation on the 18th into the Dolby toxic gas leak in Louisiana in 2017. They concluded the deaths were caused by a leak of natural gas that had built up in the mud rock under the area. Jack Baker, 57, and his family, who were exposed to the gas, perished. Ethan Winters and his wife were also believed to have been nearby, but their current whereabouts are unknown. The entire area has been closed off by officials who believe it will be at least 10 years before the area is habitable again. Все уже напрочь забыли про это. But I like how the newspaper doesn't explain, like at the beginning of RE7, there's the ghost hunters or whatever. They go into the baker's house and you know die, so they just completely disappeared and have no idea where they are. And slash nobody cares. Anything in here? No. I haven't really explored the house too much. And that's just a shortcut to Mia. Все хорошо? Да, она спит как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность.
Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь This is у so нас cool все будет... Серьезно? because I'm Думаешь, playing мы on сможем взять и PS5. забыть про Луизиану? Because I got a Всё PS5 это уже в recently, прошлом. and like the Просто не chat appears понимаю, on почему ты screen, так... so I don't have to look down at my phone to see if anybody's talking in chat. I can just Мия, like ложись! read it while I'm playing. Мия! What the fuck is happening? Who's shooting at Mia? Not the wine. Save the wine. Мия! God damn it, Mia! You didn't save the wine. Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! No, Что? no, it's Что происходит? the boulder punching asshole, Chris. I know this is gonna be such a long. How are we supposed to get drunk in the castle when we get chased by Lady Dimitrescu? Иди! Все чисто. I guess, unless Отвали you от моей wanna, дочери, тварь! unless Ethan wants to turn into a vampire. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Yeah. Итан, нет. Роза! Все, уходите. He really does. Some of the voice actors they get for Chris are pretty lame. Алло, Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Sounds good. Розу Stop. волнуюсь? Thank you for stopping Что by. тебя тогда волнует? It was nice talking to you. Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. О, Боже. Черт, наконец! Доложите! Груз под защитой? Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Выполняется правильным способом. Сука. Черт, что тут случилось? Okay, let's do this. It's useless. Mission objectives. Eliminate target, recover body, secure Rosemary Winters and Ethan Winters, move the two Winteresses to Site C for further investigation. At least 2 transport officers to accompany them. There's one. I don't know where the other is. I guess they didn't follow protocol if there was only one. It's fucking cold because it's Eastern Europe and it's Romania.
I don't think they ever say that it's Romania. It's like Resident Evil 5 when they're like, "Welcome to Africa," and they're like, where in Africa? Africa is a really big continent. And I like how everything's written in English here. Do not enter. This part's really annoying when you're doing like a ton of playthroughs like I am to 100% the game. Because it's just like 20 minutes of walking around. Like the real game doesn't even start until after you get into the castle and you escape from Dimitrescu and Heisenberg and everybody. Are there any files to read in here? I have no idea. So I want to try to read the files if I'm gonna do a playthrough while I'm streaming it. I cannot run yet. Here we go. It's a picture of... It's Miranda. It's Mother Miranda. Oh no, it's the rat from Code Veronica. I forgot what the rat's name in Code Veronica is. Because they do give it a name. Кто это сделал? Now we can run. And we can't equip anything until we get to the village. At least this auto-saves because, Черт, где я? well, they only have 3 difficulties on, Resident Evil 2 Remake. But on hardcore, you had to use the ink ribbon. There was no autosave. Может, они отошли? Any files or trash? That's a lockpick. I think that's just ammo, to be honest. Let's see. Yeah, it's sniper rifle. Ammo, we can sell it. I don't think there's anything in here. Yeah, there's something in here.
So when I did this on PS4, I was not very smart, and I don't think the shotgun was upgraded because it was before I did it before the DLC came out. And I think the DLC added these special abilities like in Resident Evil 4 when you completely upgrade a weapon. I think they do it beforehand. I don't know. But it's increased firepower, so this shotgun is really powerful and it's a lot better than I was using the Dragoon. I don't remember this being here either. It's the assault rifle, but I thought for some reason I never saw this one, and this is upgraded as well. So this is even more powerful than the Dragoon, and it has more ammo, so you don't have to keep reloading every 2 seconds. Because that's what I was doing on Village of Shadows on PS4. I was just using the Dragoon and kept reloading it, and it was really annoying. Okay, yeah, that's for later. When you go up here. Obviously, I'm using infinite ammo because this is very, very hard. If somebody pays me a lot of money, I would do this if somebody paid me a ton of money, but I'm not doing it just for fun. If I, like, Что случилось? without infinite ammo. Okay, so that's the Iron Forged key or whatever it's called in English. Because I'm not because I play the game in French to learn French, so I'm not quite familiar with the English terms. So I might call it something completely different just by accident because I'm just trying to learn French, to be honest. That's not a file. That's just soup, and yeah, there's no files in here. I don't think. Hopefully the audio balance is okay. I'll probably Нет, я свой. take a break and check it. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Все, что есть. Бери. Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Сука! Мертвец. Стоп, тут еще. Господи Боже.
Да что за хрень тут творится? Отвали! Черт! Что это, блядь, было? А ну! Okay, cool. Shotgun worked Какого very черта? well. Okay, is there anything in here? Chem fluid. Isn't there a herb or something? Yes. Is that everything? Yep. Okay, back in here. Is that everything? Yep. And then we can get out, so... Okay, so how many? I have 8. I can make 43 first aid meds. It's almost like a RE5 on professional. It's almost like a one-hit KO for every enemy. Luckily, I have an upgraded shotgun. Where are they? I'm waiting for the one that comes down the stairs. Wow. Is there only one? Это Okay. все? Если кто-нибудь из вас выжил, идите к дому Луизы, на краю поля. Выжившие? Okay, so this was my strategy on hardcore. I don't know if the same strategy will work on this difficulty.
see enemies coming from both directions for the most part. Да сколько можно? There we go. Oh, come on! You didn't let me shoot. Okay, one first aid med. Damn it. He was dodged like every fucking shot. That was scary because I almost died right there. God damn. Okay, any more enemies? Come on. Where is everybody? We're literally just chilling here because, you know, this is Village of Shadows difficulty, the hardest difficulty in the game. There we go. I did not mean to do that.
Постой! Okay, so I'm gonna loot the place real quick, just so we have as much money as possible, in case we run out of first aid meds, which we won't, but just in case. Herb. Yeah, there's something else here. Okay, this is the only other house we can go into at the moment. Here, I'll switch to a different gun, so we don't have to hear that loud blast every time I shoot a crate open. That's everything up here. Okay, cool. So I have Magnum, shotgun, handgun / machine gun thingy. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? О, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет. Стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? That kind of scared me because I never knew there was an enemy there. Unless it's only on Village of Shadows difficulty. Oh, great lichens. The fabled monster wolves of old. May they come to eat our flesh. May they come to tear us apart. The crows actually drop money, so... I mean, it's not much, but still. Oh, that's closed. I don't know, I just like the assault rifle better, just... Even though it's not... The machine gun's slightly better, but... It doesn't really matter, I guess. I just... 2,000? Damn. For the crows? I thought they usually only dropped, like... I thought they only dropped, like, a few hundred.
Okay, here's the maiden crest we need. That's a map. Here's a treasure. We can't really do anything here until we get the... Well, I mean, that's for the end of the game. We're near the end of the game, and that's... We need a wheel well. I think there's a werewolf here on Village of Shadows difficulty. Oh no. There's just this guy. Dude, seriously? It's almost a one-shot, one-hit KO. Wow. There's another one? Okay. Heal. I can't see them, so I'm just using a magnum. Fuck me. Did I get them? Yeah. Where's the other one? I heard another one. I swore I heard another one. I just don't want to get jumped and then get an instant death and then have to restart from a checkpoint or whatever. That's stupid, you can't go that way. And then I don't think you can go into this house. Well, I guess there's no other lichen or Закрой whatever. дверь! Ну, Эй, ты что здесь делаешь? Назад. нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет, они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет, тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо! Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота.
Идем, скорее. Скорей, скорей! Побыстрей ты не мог. О, да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Ай, Отец? больно. Нам нужно попасть внутрь. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Тихо. Не ори. Они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, Бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь. Ты погубишь нас всех. Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? Нет, я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь. Я схожу к остальным. Okay, should I make a safety save? I say yes. Okay, so one was my knife only playthrough. We'll do this. We'll put this on 2. It won't tell me what the words say Сюда. already. Вот сюда. Все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки. Нас всех перебьют. Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блядь! И ты впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту. Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рвали. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, Услышьте слышите нас. Взываем мы к вам с почтением.
Явись из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас хранить свет. В жизни и в смерти мы вас славим, Матерь Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что сука творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже. Мне очень жаль, отец. Слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Since I no longer have a wife. Надо выбираться. Or so I thought. Where's the herb? I need an herb. There we go. Okay, we got everything. Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Итан, ты в порядке? Я цел. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет.
В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Позвал меня. Отец! Стой, сейчас все рухнет. Стой там! Давай, дай мне руку. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну. Давай руку! Твою мать! Not Elena. She was my Почему favorite все character. вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Я не понимаю. I know I can't say this enough. The Russian voice acting sounds so right for this atmosphere. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Okay, there's the second one. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Что это было? Okay, I'll be right back, and then we'll continue this playthrough. I was kind of expecting a lichen or something to attack me right there. Смерть. Да. Смерть настигла их всех. Видимо, это вход в замок. Okay, the demon. And the maiden. Лишь кровь и смерть, да? I think I missed the second one. Let's get some fish. I thought there were fish in here. Maybe I am wrong. Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? О, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень довольна.
Да не ной ты. Почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокал. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечут. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелища? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды. Для тебя твои железки важнее, чем любая О, конечно, а ты все жрешь, и тебе вечно мало. А меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого детства? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Господи боже! Беги! Беги или умрешь! Молодец, Итан! Ты все еще жив? Твою мать! Сука! Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш по-американски. Вроде жив. Стоп. Роза у этих психов? Okay. It's not like, yeah, there's not really anything in here.
Oh, I'm at full health. Cool. So that was a free heal. Yeah, so the special ability for this handgun, for like the starter handgun, is it heals you every time you shoot something. It has to be an enemy or it won't heal you. But Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. okay, let's do business with the Duke. Sorry. Ищите что-то конкретное? Сэр, для вас прибыл подарок. Yeah, Что just все sell так плохо? these. I'm just gonna keep the combinables on me because I'm pretty sure, but I'm not 100% certain. If you just keep the combinable treasures on you, then like where you when you get to the places they usually are, they'll just give you money so you don't have to keep combining everything. And I really don't want to do that because I'm just trying to get through this. I'm not trying to like have this playthrough. Мелочевка. Ясно. Not to plan for the future, I guess. Like, I'm trying to put my words together. Но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. I pretty much have everything, to be honest, for the most part. Like, and I could honestly buy anything that I want. I mean, I already have all the most powerful weapons, but I really don't need any of the other miscellaneous stuff here. And then everything's upgraded. And then, yep. По Oh, мне так отличная сделка. So the crow must have came down right where the Duke was. That's actually pretty funny. Yeah, so I have the shotgun, the most powerful shotgun in the game. I have the grenade launcher, the most powerful magnum, and then of course this machine pistol thingy. Yeah, let's do this. And then what was I gonna say? I can make ammo if I wanted to, but I'm playing with infinite ammo. But yeah, I can make 46 heals. Okay. I'm gonna have to heal a lot because Dimitrescu and Cassandra, Bella, and the other one is they're gonna hurt me a lot. Is that everything? Yep. Okay, here's a file. January 5th, Rednick. Delivery of 1 male, 3 females. January 28th,
Mother Miranda meeting with Mistress Dimitrescu. February 1st, the Duke business discussions. So does the Duke do stuff for... I never even thought about that. I guess he does stuff for Mother Miranda because that's the only reason why he's in, you know, the area to begin with. Or Lady Dimitrescu. So when you first enter the castle, you can't really do much. That was weird. I never heard that before. I'm playing with headphones for the first time. So, yeah, I'm usually used to just hearing it out of the TV. But that was a scary scream right there. Yeah. So what does this say? Mask the angel's blind gaze, and only something, something, something. Ищешь розу? Да, кровь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Like, I feel a little bit of pain every time I see that. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Винтерс. Отпустите меня! This is the most painful part of the game right here. Like, I'm just... I have to look away because it just... so painful. Свора чокнутых ведьм! I have a pretty good tolerance too, but this game, it has some pretty crazy parts. Any files here that I can read? Doesn't look like it. Maidens of the Harvest. Yeah, it doesn't look like there's any files in here either.
That wasn't a file, was it? No. It's the rats from Code Veronica again. I thought there was something else. Oh, there is, yeah. It's talking about that. I'm just trying to get all the items so I can have as much money as possible for in case I run out of heals or something. Or I need a certain weapon or something to get past this stupid difficulty. Куда они забрали Розу? What does it say? Mask the angel's blinded gaze, and only then will you be saved. Has the Duke appeared yet? Yes. Мы снова встретим. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Let's make a safety save. Okay, Как желаете. Yeah, it's not even worth selling. It's just not a lot of money at all. Счастливо. Okay, so that's open. So we can't go out of that front door yet. We need a key for that. No. Oh, it's maybe over here where. No. Where the fuck is the other item? Is that Heisenberg stuff? Over here? There we go. Yeah. And obviously there's something over there because we got everything. And then let's get everything up here real quick. I really wish I had a gaming PC. Well, I kind of. I just love the SpongeBob mods for this game, where they replace all the paintings with Squidward. Okay, we got everything. Now we can go in here.
Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, скрою глотку и буду смотреть. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? June 9th, 1958. It was my first day working at the castle today. I was most shocked to see the other staff were all women. The mistress and her daughters were very adamant that they wouldn't bite. It was quite peculiar. June 23rd, 1958. It's been 2 weeks since I started working at the castle, and I'm a little afraid. Another maid, Adela, made a mistake, and Miss Daniela slashed her face with a knife, and at night I can hear her wailing, as if ghosts roam the halls. I want to go home. July 8th, 1958. I don't know what to do. The young ladies were complaining it was too hot and stuffy during dinner, so I opened the window just a crack. Shut it now, they all shrieked at me in unison. I fear I may be taken down into the cellar, never to be seen of again. I don't know what to do. I don't know what to do. And there's no items here, right? It's only down the stairs. Was this one of the rooms that I just could not find whatever else was in? Like, there was just a few rooms that I was just so confused. I was just like, what other item is there? Because I couldn't find it at all. Oh. I thought there was something up here. Yeah. Yeah, okay. I got it. It might have been the handgun bullets, because I was really confused about that for some reason. Get the shotgun out, because there's about to be people attacking me. Candidates: Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Rejects: Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Yudmia, Mila, Rosalinda, Lena, Stefana, and Gabriella. Irina, robust appetite. Mihaela, robust appetite. Lois, robust appetite. Ingrid, unstable, overly alert at times.
seriously? Okay, I got everything in there. Where is it? There it is. Is that all of them? Where is the last item? It annoys me so much that I cannot find it sometimes. No, I don't think it's up there. There it is, yeah. Wow, I can't believe I didn't even look in there. Okay. Definitely need the shotgun for this part. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Куда это ты собрался, дорогой? Пули мне не страшны. Ты человечишка! Okay, that was scary. I almost died. But luckily for New Game Plus weapons, I did not. Let's get everything else. Well, everything that we can at the moment. While there's no crazy women chasing us. I think that's about it here in here. So we need the key. We need the Dimitrescu key to get the treasures. And then that's where we came in. Yeah, where the iron whatever, yeah. And then yeah, that's about it.
Because I have no idea where the secret item is. I spent so much time, like the other day, just going around here trying to find whatever the last item in here was. It was really frustrating. And then, yeah, up here. Okay, cool. That's the item we need. And then another one was sent to the cellar. She only had spilled some soup. Everyone knows what happens when you're sent to the cellar. You're never seen again. They drain your blood, your soul, cursed to wander the halls. I went looking for her, and when I found her, she was just skin and bones and gnawing on a rat carcass. I suspect it'll be my turn next. A wooden angel statue. And 10,000. And that is everything. Any crazy woman chasing us? Safety save. Ну что ж, смело изучайте. And then ammo. And obviously, Чё we have покупаем? everything. Так любил приговаривать один мой друг. 49, I guess. Okay, I'll be right back. Okay, I'm back. Yeah, I was just making a few first aid beds. We only had 3, Интересных приключений. just in case. And then, yep. Let's go. Is that the Duke? The winemaking techniques of Castle Dimitrescu can be traced as far back as the 15th century, long before the current occupants of the castle. Alcina Dimitrescu uses this legendary yet peculiar technique to enrich the wine's flavor intensity and bestow it with a thick bouquet. Her best vintage is Sanguis Virginie, meaning maiden's blood. I'm assuming it's pronounced French, but I'm not sure. Unless it's like Sanguis Virginis. I don't know. It is kept in a special ornate bottle decorated with intricate silver flowers. And here it is.
Могу устроить экскурсию. Как страшно! В горле как-то пересохло. Жажда мучает. Серьезно? Made it. She can't come outside, right? Because it's cold. I think. Herb. Oh, and there's this thing. Where's the last one? Right here. There we go. Got everything in the courtyard. Okay, I'm gonna put that right there, and I'm gonna put the grenade launcher in the top spot. Okay, that is... everything is loaded. Что ты сделал с моей дочерью? Okay, got everything. Women are blind to the male advances, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty sown, so that soon the wine may flow. So I think the solution to this puzzle is the women have to be facing one another. And then this guy faces here. Yep. And now we are in the wine cellar. Какого черта? I can't remember if there's any files down here. There's rusted scrap, though.
I don't know where it was. How is it not dead? It's a point-blank shot. I know it's a hard difficulty, but still. I thought there was one. Wow. Okay, let's go up. And there's nothing really in here, I don't think. There's like one item, and I can't remember where it is. Dude, where is it? I can... Oh, there it is. Safety save. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, Матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Okay. Here. We were called by Mother Miranda to decide the fate of the child's father. Just thinking of that family meeting makes me shudder. To think I'm treated like a sister to those miscreants. Especially Heisenberg. That riffraff wouldn't know proper manners if they slapped him in the face. I would have sliced him to ribbons if Mother hadn't stopped me. Why? Why does she treat me the same as them? She gave me this castle, obedient daughters, everlasting life. Did she not? Am I not her favorite? Am I not special? I need a drink. The story of my life. Роза, где ты? Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам.
Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Ну, покажи свою силу. Where's the other item? What the fuck? Oh, it's over here. Не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Не трать мое время. God damn it. They add the enemy there on this difficulty because they don't, the other enemies don't usually appear. I have an idea. I don't know if it's gonna work, but we can try it. Okay. Не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Куда это ты собрал? I'm dead. Извинишься перед смертью.
Let's see if I can make it. Yes! I didn't think I would make it. That was intense. Ты не сбежишь отсюда! Хорошо. К черту этот замок! Any more? Dude, seriously? Any more money? Anyone want to give me any more? Is Cassandra gonna kill me? Where are they? Did they just phase through the wall? Are you serious? Oh, I need the other key. Fuck. I don't know why I thought I needed the Dimitrescu key. Whatever, at least this place is cleared out and I got some money. A la gauche. A la gauche. Make sure I pick up all the items here.
Oh. Please be aware that the mistress lipstick is missing. If anybody finds it, if it could, oh my god, if anyone finds it, could they please return it to her bathroom? It is custom made and therefore very expensive. There's a treasure in the bathroom. We need the iron key for that. One day since treatment, the three girls have stopped moving. They seem almost dead. An insect flew out of the eldest's mouth. It appears to be a common fly. 2 days since the treatment. All three bodies are covered in flies. It appears the flies are consuming their flesh. When I opened a window, some of the flies dropped dead to the floor. It would seem the cold petrifies them. I quickly closed the window to avoid weakening the insects further. 4 days since the treatment. All three bodies have almost been completely consumed by the insects. All that is left is a dark, writhing, human-shaped mass of creatures. It is just afternoon, and the insects have started to change color. Those around the face turned pale, and those around the lips turned a deep crimson. 6 days since the treatment. The mass of insects have transformed into human bodies again. All three girls awoke, looking at me like newborns. I sense a bond between us, like mother and daughters. I have already decided their names, Bella, Daniela, and Cassandra. I can't believe Cassandra caused all this mess. Scientific name, none. Size 5 to 6 centimeters. Similar body structure to the blowflies, although there are differences in the head. They are carnivorous and vigorously consume meat. In order to catch unsuspecting prey, they'll gather using pheromones to mimic a human. They are produced when a caddo lays eggs in its host, but the flies themselves are unable to produce. They are weak to sudden drops in temperature, especially if the temperature drops below 50 degrees Fahrenheit, 10 degrees Celsius. Their metabolism lowers and they go into a dormant cryptobiotic state, similar to the cryptobiosis of tardigrade or Polydium vanderplanki. I don't know. Don't know those words. Was it only one page? Yeah. And then any other items? I guess not. And apparently Ethan knows how to play the piano.
Okay, I wonder if this thing... I wonder if it's going to happen again, because this is what happened to me when I played it yesterday on hardcore. Это все? Nope. Ты наконец пришел ко мне? Не хочу умирать. Ненавижу насекомых. Me too. So what happened yesterday is she like disappeared after I fired like 3 shots at her. I was playing on hardcore too. It was really strange. There we go. Nothing over here. The Mask of Joy. I'm gonna switch it up, honestly. Let's go do the other one. Can we do the other one? Yeah, we have both keys. We can. Let's go make a safety save and do the other one first, and then we'll do that one last. Кассандра! Сюда! Ну! I have the Mask of Sorrow. Okay, I think the Mask of Sorrow Хватит is on the left. игр. Убей. Тварь! Ступай! Живо! Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Okay, let's make a safety save, and then we'll do the other mask. Ну что ж, смело изучайте. Должно хватить. Все это инвестиции, Итан. Интересных приключений. No one can hear me. Nobody can hear me. Just cruising along. Have more appeared? After I just cleared everything out? I mean, I wouldn't be surprised.
Okay, safe so far. Okay. So I guess it only turns blue when you get everything in there. I didn't know it wasn't a separate room for the map, so that's good to know. Let's get the shotgun out, reload everything. This is almost like 100% playthrough. Yeah, I think there's enemies here. Чувствую, до ужина не протяну. Мама! Мама! And then, yeah. There we go. Я боялась, что сестрица найдет тебя. Ну и? Ты испортил все. Нет, не может быть. Ты не убежишь! Ты моя добыча! Черт, это ведьма. Okay, so let's get everything in here. Okay, now we just need the last one. Yeah, which is over here. I don't know if this is working, being stealthy like this, but I mean, she didn't notice me, so I don't know if it's like Resident Evil 2 with Mr. X and everything. And the last one.
treasure map. I heard there was something called the Dagger of Death's Flower somewhere in the castle. It's apparently an antique from the Middle Ages that's coated in a concoction of potions from across the continent. It's said to have been crafted to kill demons and monsters. Excuse me. It sounds fascinating, but no one knows where it is. This is another room. Like, I have no idea where the last item in this room is. Right there. Nope. I thought I found it, but I did not. Oh yeah, I found it. Okay, now I know where it is. I spent so long just trying to find it. Whatever the item was. These things are annoying, but they give a lot of money, even in the easier difficulties, so... I thought I heard another one. There it is.
Okay. And then here's the last mask right here. Так, они помогут мне выбраться. And then, yeah. I have no idea where the last items are. There's something, yeah. Okay, I already got that. I'm gonna be right back, and then we'll finish the castle. I'm back. Time for the final part of the castle. Oh my god. She's taking forever. Тупица! Что толку бегать, если тебе не выжить? Знай свое место. Missed me. Oh my god, it's rage. Okay, and then... Okay, let's make a save. Safety save. Вам что-нибудь подсказать? Actually, let's do this. This is really easy. Интересных Well, I think приключений. it's really easy. Since it's the first one. The only really hard one is the last one. In the factory. God damn it, Lady Dimitrescu. I'm trying to do something. Now let's make a save. She's trying to look for me. I know she is. Заходите, Итан. Куплю я охотно. It's only worth 8,000. Вот на это стоит раскошелиться. I thought I don't have any ammo. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Why does it say I have ammo myself when I don't? Заходите еще. Okay, so let's do this. Unless it's talking about the ammo that's loaded into my guns.
What did I make up? There we go. We are ready for the next part of the castle. Or if you played this game a million times, like me, you know what's coming next. Ты все испортил. Плоть, кровь, я сожру тебя всего! Внутренний мир. Ты умрешь мучительной смертью! Тебе повезло! Миранда, видели меня в этом обличье. Жаль, что ты заплатишь за это жизнью. I don't speak Russian. Я тебя никогда не прощу. Я раздавлю тебя, мразь. Лучше сдайся. Маловато крови. Еще больше крови. Мне нужна плоть. Тебе больше некуда деваться, Итан. Ладно тебе, не стесняйся. Покажи мне свой ужас. А теперь ты умрешь. Я сожру тебя до последнего куска. Что тебя, Уинтерс? Ты опоздал. Ты никогда не увидишь розу. Будешь говорить от отчаяния. Ты тварь! Не я здесь проклят.
Похоже, я смогу выбраться. Роза. I finished that item that was requested. Please deliver it to the house with the red chimney. Go through the caves to the ruins, then down into the village. Okay. And for some reason I thought there was like chickens or something in that backyard, and then we can't really do anything here until later in the game. And then... Боги, услышьте нас, взываем к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наш... Да взойдет в ночи жуткая луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит, можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы 4 кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но это загадка. Лишь пока нет ответа. This isn't Silent Hill. Я же это видел. Why is there so many riddles? Эй, стойте! Okay, let's just screw around in the village real quick, and then I'm gonna probably cut off for the episode. So, yeah, I'm definitely not doing this in one sitting. I just... Like, I could, but I'm just... I don't have the mental energy. Okay, where are these sons of bitches? I'm pretty sure there's enemies, yeah. There we go. I was like, how the fuck aren't they dead?
Perfect crystal skull. Thought there's... Did I get all of them? Seriously? Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядитесь. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть выбор. Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Хотите что-то купить? Что, все так плохо? Sell the fish and the ammo. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Think it's the blue one. The blue bird that's here. That Paul McCartney sings about in his song with his band Wings. Or is it another time we enter the village? How did I not get one? Wow. How do they all get away from like this? This is like one of the worst grenade launchers out of like any of the Resident Evils. I always forget about this. Yeah, I always forget to come in here. I always think it's part of the intro, and it's not.
So what we're gonna do real quick. Okay. So we're gonna come in here. Operation date, February 9th, 2021. Recorded by NH. Arrived at site, no sign of Ethan Winters or Rosemary Winters. 12:10, infiltrated village, engaged with number of bioweapons, found evidence of Ethan Winters, Rose Winters, location unknown. 1:10 p.m. Established base in church. Plan of operations. Search laboratory. Analyze mold samples. Alpha infiltrate factory. Okay, get that ready. Yeah, you have to be careful on Village's shadows or you're gonna die very quickly. And here's what I came for. We're gonna come over here. Get that. And then we're gonna come over here. And I thought there was an enemy here. I guess not. Okay, so let's just go talk to the Duke real quick. Let's play this cutscene to get it out of the way. Какого черта? Ах, да. Okay, let's see what we have. Не нравится? По мне, так честная цена. These aren't really worth anything, and then, like I said, I'm just gonna keep them because we don't have to keep combining the items.
And then, yeah, I don't think there's really anything else really to do. I don't really want to upgrade any weapon, or, like, buy any weapons and upgrade them, because I just want to make sure I have money for, first aid Я могу sprays. установить любые модификации наружу. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. First aid sprays if we need it, so I appreciate everybody watching the video and stopping by, and I'll complete this playthrough later. See ya.